मान्छे हुँ मान्छे। अर्को प्रश्न रहेको छ, राजेश हमालसँग नरसिंह अवतारमा पर्दा शेयर गरेका अर्का नायकको नाम के हो? कलेज नारायण पोखरेल सरलाई नारायणज्यूले गिफ्ट पुगेछ सबैले। सरलाई खोइ त ताली नारायण सरलाई तपाईँ सबैहरूलाई दिएको हो नि त। अब अघि महानायकज्यूको गीतमा नृत्य गर्नुभएको साथीहरूलाई नायकज्यूसँग महानायकज्यूसँग हात मिलाउने एउटा शुभ अवसर नआउनुहोस्। अब यसपछिको प्रस्तुतिको लागि म हाम्रो टेक्सासको गौरव, विभिन्न वर्षमा टेक्सास आइडल हुन सफल र भोइस अफ नेपाल सिजन 6 को टप 6 गुड आफ्टरनुन। यति हो एनर्जी, यति हो एनर्जी। गुड आफ्टरनुन। यो हो नि युवाहरूसँग उपस्थित हुँदाखेरि मजा अर्कै छ हैन। एक त उमेर पनि मिल्दो जुल्दो छ, 1-2 वर्षको घटबड होला। अर्को ऊर्जा त भयङ्कर छ नि तपाईँहरूमा हैन है। तर यो एनर्जीलाई सदुपयोग गर्नु पर्यो नि, हो कि होइन? तपाईँहरूसँग एनर्जी छ, ऊर्जा छ, समय छ, दुईटा कुरा छ हैन। अरु केही नभए पनि एनर्जी छ, समय छ, तर त्यो दुईटै कुरालाई सदुपयोग गर्नु पर्यो, हो कि होइन? You've got to use that very 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 productively है। किनकि यदि समय र एनर्जी गएपछि फेरि बस छुट्छ, फेरि सब गडबड हुन्छ। So you utilize your energy, utilize your time wisely, and be dedicated, be focused, and be determined on whatever you guys are doing. किनकि अहिले मैले यसो तपाईहरुलाई हेर्दाखेरि you guys look bunch of students. तर तपाईहरु bunch of students मात्रै हैन नि, you guys are individual. तपाईहरु प्रत्येक भिन्दा व्यक्ति हो। And as an individual, each one of you is unique. Each one of you are unique. Each one of you have special talent. Each one of you have special demeanor, special personality. Each one of you are skilled in one thing or the other. So concentrate on yourself. Focus on yourself. Think about what you can do the best. What is it that you are skilled with? And utilize that and try to improve that on a day-to-day basis. I know. Don't compare yourself. આજકાલ social media विभिन्न कुराहरू छ which compels you to compare yourself with other people. खाली तपाईहरुको peerसँग मात्र पनि हैन। आजकलको technology यस्तो छ कि you intend to compare yourself with the whole world, everywhere. You look at your peer groups, you look at your age groups around the world, and you intend to compare yourself with them. And when you compare, what happens? When you compare, peace goes out of the window, compassion goes out of the window, love goes out of the window, and you start comparing and you find what? You find shortcomings in yourself. तपाईले कम्पेयर गरिरहनु भयो भने तपाईले खाली आफ्नो कमी कमजोरी मात्रै पत्ता लगाउनुहुन्छ र तपाईको आफ्नो सशक्त पोइन्ट के हो त्यो चाहिँ ओझेलमा पर्छ। So don't compare, concentrate on yourself. Find out what is your specialty, what you are special as. And once you pinpoint that, go vehemently improving it. Okay? There is no such thing as overnight success. No pain, no gain. You need to have patience, you need to have hard work, you need to be determined.
So don't shy away from challenges. Don't shy away from hard work. Face the challenges, face the hard work because they are meant to be faced, right? If there's an obstacle on your way, if there is a challenging situation on your way and you shy away from it, then you will never overcome it. The whole idea of facing an obstacle and challenge is to face them, is to overcome them. And then you move onwards, you move forward. So all right, please, there's no substitute to hard work, there's no substitute to patience, and there's no substitute to determination and focus. Focus on yourself, pinpoint your skills, and move ahead. अनि तपाईहरु अर्को एउटा कुरा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ के हो त्यो जेठ 9 गते नरसिंहमा हेर्नु पर्यो नि पर्यो कि परेन कहिले हेर्ने मैले सुनिन जेठ 15 गते युनिसनमा भन्नु पर्यो नि ओके 1 2 3 कहिले के हेर्ने Alright, नरसिंहमा हेर्नु होला एउटा अन्तरालपछि मैले गरेको छु पछिल्लो समय चलचित्र गर्दाखेरि 18 वर्षको थिएँ अहिले 8 वर्षपछि गर्दैछु भनेपछि मेरो उमेर कति हो कति I love you guys are so smart I love you तपाईहरु यतिको स्मार्ट कसरी हुनुभयो पहिलेदेखि स्मार्ट भएको कि मलाई देखेर स्मार्ट भएको असाध्यै मेहनत गरेर सक्दो राम्रो गर्ने प्रयास गरेर यो चलचित्र बनाएका छौं यो चलचित्रले भरपूर मनोरञ्जन दिन्छ विभिन्न विषयवस्तु छ सामाजिक विषयवस्तु छ सामाजिक मुद्दाका कुराहरू छन् अनि त्यसपछि रोमान्स छ इमोसन्स छ केही पारिवारिक कुरा छ केही माया प्रीतिको पनि कुरा छ है No, thank you so much, everybody, thank you. यो बेस्तौलमा कति गोली छ त्यसको हिसाब म गर्दिन सबैले हे भन्नुपर्छ 1 2 3 मा 1 2 3